So in the following videos, we'll look at how we can understand resonance, hyperconjugation, electromeric effect, inductive effect by using problem solving approach. So it's நம்ம எப்பவுமே வந்து we always try to learn things but we never apply things. ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த ஷார்ட் வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு மாலிகுல் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இருக்குன்னு பார்க்குறது, ஹவு வி ஐடென்டிஃபை தேர் இஸ் அ ரெசனன்ஸ் இன் திஸ் மாலிகுல், ஹவு டு வி ஐடென்டிஃபை தேர் இஸ் no resonance, there is conjugation bond. Okay, so we'll try to solve this by way of we'll try to understand this by way of solving some problems. Okay, so the first problem that we are going to look at is consider two structures. Okay, consider two structures. Say structure 1 is CH3 CH2 second carbon, third carbon, CH2. Okay, and let's say the second structure is CH3 CH2 CH3. So it's also, let's say 1 2 and 3. So it's one propene or simply propene, and this is propane. So what is found is that the bond length between C3 and C2, C3 and C2 in 1 is 1.49 and in 2 is 1.54. That is, it is equal to a single bond, whereas here it's shorter than a single bond. The question is why? Than a single bond. The question is why? Okay. So to do this, we first have to look at the molecule that is being listed here. So if you compare the two molecules, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாலிகுலில் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் இருக்குது. எந்த இடத்துல வித்தியாசம் இருக்குன்னா, இந்த டபுள் பாண்ட் இடத்துல மட்டும்தான் வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இங்கே மட்டும்தான் வித்தியாசம் இருக்குது. ஓகே, தேர் இஸ் ஜஸ்ட் அ டபுள் பாண்ட். ஸோ டபுள் பாண்ட் இருக்குது, ரெண்டுத்துலேயுமே டபுள் பாண்ட் இருக்குது. சரி, இது ஒன்றுத்தில் மட்டும்தான் டபுள் பாண்ட் இருக்குது, இன்னொன்றுத்தில் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது அந்த இடத்துல. கரெக்டாக? அப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ரீசன் வந்து இந்த இடம் தான். ஸோ இந்த இடம் தான் டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ரீசன். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ரீசன் வந்து இந்த இடம் தான். ஸோ இமீடியட்லி ஷுட் திங்க் எந்த இடத்துல வந்து நாம் டபுள் பாண்ட் கான்செப்ட் வச்சு நம்ம எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ டபுள் பாண்ட் இன்னொன்னாலே யூ கேன் திங்க் அபவுட் ஸோ மெனி திங்ஸ். ஸோ வில் சி double bond naale we can think about it. So first thing is we will see whether there is resonance. Okay, we'll see whether there is resonance. Okay, if you look at these two, there is no conjugate bond. So resonance irukradhukku vaaipe kedaiyadhu. Next வந்து inductive effect இருக்கலாம். inductive effect இருக்கணும்னா ஏதாவது எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் குரூப் ஆட்டம் ஏதாவது இருக்கணும். இது ரெண்டுத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கார்பன் ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது. ஸோ அதையும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட். எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரியேஜென்ட். ஸோ அதையும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணலாம். இங்கே வந்து எந்த ரியேஜென்ட்டுமே இல்லை. அப்போது the only option that we are left out is hyperconjugation. சரி, ஹைப்பர் வந்து நம்ம என்ன படித்தோம் அப்படின்னா, when there is a filled p orbital and a CH bond, then we can have hyperconjugation. So என்ன அது hyperconjugationனால, this hydrogen from this atom can go to the filled orbital of this pi bond. Okay, so this filled orbital of this pi bond. So there is some amount of bonding between this carbon and this carbon, that is second carbon kum third carbon kum nadula there is some amount of bonding due to hyperconjugation. So or partial bond due to this transfer of sigma electrons. So transfer of sigma electrons from CH bond, transfer of sigma electrons from CH bond to the filled p
p orbital. This is what I referred to as hyperconjugation during a discussion. So இப்படி இருக்கறதுனால so transfer action there is some kind of a bond. So there is some kind of a bond. So ஒரு bond இருந்துச்சுன்னா obviously the bond length will shorten. So அதனால தான் C3 க்கும் C2 க்கும் நடுவுல bond வந்து shorter. Bond is short. Bond is short in one. So நீங்க இது ஆன்சரா என்னன்னா this is due to hyperconjugation. That's the answer. This is due to hyperconjugation. Now let's look at phenol is more acidic than cyclohexanol. Why? So phenol is more acidic than cyclohexanol. So once they say acidic, first you have to draw the conjugate base. You have to draw the conjugate base of this acid. So conjugate base of this acid. So if we draw the conjugate base, we just remove the proton. இதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வரைய போகிறீங்க. அப்போ இதுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வரையலாம். So we can draw it like this. Right? Now if you compare the two structures, the only difference is இது ரெண்டுத்துக்கும் எங்கே வித்தியாசம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான். கரெக்டாக இந்த இடம் தான் வித்தியாசப்படுது, மற்றதெல்லாம் சேம் தான். ஸோ இந்த இடத்த நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா if you compare both these structures, you can immediately say that in this you have conjugation or conjugated, it's a conjugated system. Conjugated systemனா என்ன, ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது, ஓகே, சிங்கிள் பாண்ட், அப்புறமா ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது, அப்புறம் திருப்பி சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது, அப்புறம் டபுள் பாண்ட் இருக்குது, சரியா? ஸோ ஆல்டர்னேட்டாக இது. ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்ஜுகேட்டட் சிஸ்டம். ஸோ கான்ஜுகேட்டட் சிஸ்டம் இருந்தாலே யூ கேன் திங்க் அபவுட் ரெசனன்ஸ். ஸோ இதுக்கு ரெசனன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா we already saw in the class how to draw this. Right? So this negative charge, okay, this negative charge means there are two electrons here. This negative charge indicates there are two electrons here. Okay, so how to do this? So நீங்கள் கரெக்டாக வரையணும்னா இப்படி இருக்கும் இதில். Okay, so இது எப்படி, why there is a negative charge here? For that we have to go a little bit, understanding is required. Okay, now oxygen oda electronic configuration பார்த்தீங்கன்னா it will be 1s2 2s2 2p4. so valence electron there are 6 electrons. ஆனால் நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா okay, so there is a single bond here. so one electron belongs to this oxygen, one electron belongs to this carbon. so one electron, and around this oxygen there are already 6 electrons. so in the structure like oxygen has 7 electrons. so that means one electron excess, one electron is in excess. Okay, one electron is in excess. so that means it will have a 1 minus charge or minus 1 charge, whatever. Okay, சரி, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் எடுத்து இங்கே போட போகிறீங்க. ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே மூவ் ஆகுது. ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா யூ ஆர் மூவிங் 2 electrons here. ப்ளீஸ் நோட், ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் பண்ணல, டபுள் ஹெடட் ஆரோ போட்டிங்கன்னா 2 electrons are moving. 2 electrons are moving. ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் நாம் வந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறோம். இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் நாம் இங்கே மூவ் பண்ணுறோம். ஸோ என்ன ஆகும், இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் மூவ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் மூவ் பண்ணும்போது ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான், இந்த பை பாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனுக்கு போகுது, இந்த பை பாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனுக்கு போகுது. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், so this resonance பக்கத்து resonance structure we'll put a double headed arrow. It's called double headed arrow. ரெண்டு சைடும் நம்ம arrow போடணும். It's called a double headed arrow. so போட்டிங்கன்னா you will see now இதில் வந்து இந்த கார்பன் லெட்ஸ் இந்த கார்பன் பாண்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே இப்போ இந்த கார்பனுக்கு போயிடுச்சு. இப்போ இந்த கார்பனில் ஆப்வியஸ்லி தெர் இஸ் ஹைட்ரஜன் ஹியர். இந்த நம்ம ஹைட்ரஜன் வரையிறதில்ல, பட் ஃபீனல்னால உங்களுக்கு தெரியும் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஹைட்ரஜன் அட்டாச் டு திஸ். அப்போ என்ன, அது இந்த கார்பனுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது, ஒரு ஹைட்ரஜனோட பாண்ட்
பண்ணுது இல்லையா, அதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கார்பனோட சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது, அதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வருது. ஓகே, அப்புறம் இந்த கார்பனோட இன்னொரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது, ஸோ அதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வருது. அப்புறம் இந்த கார்பனோட ஒரு பாண்ட் பண்ணியிருக்கு, ஸோ அந்த கார்பன் பாண்ட்னால ஒரு எலக்ட்ரான் வருது. ஸோ மொத்தமாக 4 எலக்ட்ரான் இருக்குது. அண்ட் கார்பனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1s2 2s2 2p4 2p2. ஸோ ஆன் இட்ஸ் ஓன் இட் ஷுட் ஹேவ் 4 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அதுதான் இருக்குது, அதனால் இங்கே நியூட்ரல். பட் நாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த 2 எலக்ட்ரானையும் இந்த கார்பனுக்கே கொண்டு போக போகிறோம். ஸோ there will be 1 electron extra. So there will be a minus charge here. There will be a minus charge here. Next structure நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, you just put this electron pair here and then move this to the next carbon. So you will get something like this. Okay, so you will get a minus charge here. Okay, and then again, so this will go to this and this will go here. Okay, so you will have minus charge here. Okay, இதை நீங்கள் திருப்பி மூவ் பண்ணிங்கன்னா you will get back the old structure. சரியா? ஸோ இது அப்படியே லைனாக எழுதணும், நாங்கள் ஏற்கனவே எழுதுறதுனால நாங்கள் எழுத முடியல. ஸோ ஐம் ரைட்டிங் இட் டவுன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எழுதும் போது பி வெரி கேர்ஃபுல் ஹவு த ஆரோஸ் ஆர் இண்டிகேட்டட். இந்த ஆரோஸ் நீங்கள் வந்து பாருங்கள், நான் கரெக்டாக இந்த ஆரோஸ் வந்து இங்கே இந்த கார்பனுக்கு வர மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இது வந்து இந்த பாண்டுக்கு போகுது. இங்கே இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ், இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த பாண்டுக்கு போகுது, நாட் டு திஸ் ஆட்டம், இந்த பாண்ட். அப்புறம் இதில் இருக்கிற பை பாண்ட் இந்த ஆட்டம் போகுது. ஸோ த இண்டிகேஷன் ஆஃப் ஆரோ வந்து